أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله wannan shine zai zama zamanmu na farko a wannan bangare na cewa sa kwakwalwa ko bunƙasa kaifin basira ko ya aka fassara shi ne wani abu mai kama da haka na bangaren wannan program ɗin wanda muka ce za mu karanta littafin skills rather than just degrees wadda malam ya wallafa kuma dalilin karanta wannan littafi akwai dalilai da yawa. Na farko mu yi cultivating habit na karatu. Yawanci yanzu muna kokari za ga mutum yana so ya research akan wani abu ko ya bincike akan wani abu sai ya tafi YouTube, ya tafi TikTok, ya tafi Facebook, ya je ya abin nan sai ya zama na ɗabi'ar karatu da bibiyan abubuwa ɗabi'a ce da take kokarin ta ɓace a cikin mutane. Abu na biyu shine shi duk lokacin da kake karanta littafi da ya zama na littafi ne da aka gina shi akan academic foundation, to kana samun fa'idoji na ilimi da yadda ake research. Za ka ga ana ta making citations, ana ta kawo maganganu daga cikin wurare da yawa. Za ka san cewa ana zama ana karatu, ba wai kawai irin yadda ake yi bane ka kalli abu a YouTube ko a Facebook ka je ka kawo shi. Abu na uku shine ita kanta kwakwalwar za ta koyi processing information, kamar yadda masana suke faɗi. Lokacin da kake kallon video, kwakwalwarka ba ta samun dama ta yi exercise yadda ya kamata wajen processing information, to kuma ba ta wannan exercise to sai ta ɗanyi rauni. Amma lokacin da kake yawan karatu to kullun tana exercise, tana processing information, sai zama kwakwalwar kullun da karfinta, da zaran an jefa mata abu nan da nan za ta yi processing ɗinsa, ta tatso abin da ake bukata a tatso a ciki na fa'ida. So wannan duka yana daga ciki. Da haka wannan karatun za mu ɗaura shi akan karatun duwayyarat da muka yi shekaru da suka wuce tun daga 2018. Mun karanta littattafai guda 22, dukansu na musulunci ne. Littafi na ƙarshe da muka karanta shine sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wanda muka yi shi dab da azumi. Da za mu karanta salatu tarawih, ya zama shine na 23, sai wani uzuri kuma Allah maɗaukakin sarki ya kaddara hakan bai faru ba. Don haka wannan littafi na skills rather than just degrees sai a soka shi a cikin waɗancan littattafai, sai zama shine littafi na 23 da ikon Allah cikin littattafan da muke karanta. Ba za mu yi wani mukaddima ko wani gabatarwa ba. Da abin da ake bukata insha Allah ta'ala muna fatan za a same shi a cikin littafin. Abu na ɗaya. Abu na biyu kuma mawallafin littafin ba wanda bai san shi ba, ana malam ne a wurin wasu professor ne, mu a wurin mu malam ne. Da haka mu malam ne, so kuma ba wanda bai san malam ba insha Allah ta'ala. Da haka al-ma'ruf la yu'arraf, wanda aka riga da aka san shi ba za ka ce za ka gabatar da shi ba, sai zan bata mutane lokaci kawai za ka yi. Za mu fara daga page 1 shafi na ɗaya kenan. Tsarin karatun da muke bi yadda ake dan gudu, aka dan zo wuri mai dan abin nan a dan tsaya a yi bayani, wurin da ba bukata kawai a yi ta tafiya. Insha Allah ta'ala bisa wannan tsarin za mu tafi, sai dai kawai bambancin wancan da wannan shine waɗancan duk larabci muke fassara, wannan turanci za mu fassara, saboda program ɗinmu gaba ɗaya da hausa ne. Ba shi turanci yana da fa'ida, ka iya turanci yana da nashi amfani, amma ba shi ne ma'aunin wayewa ko ma'aunin ilimi ko ma'aunin sanin mutum me yake yi ba. Kwata-kwata ba shi ba ne. Da turanci da fulatanci da yarbanci da inyamuranci duk matsayinsu ɗaya, kawai wasu daga cikin international languages ne waɗanda idan kai faɗin mutanen da za ka iya magana da su yana da yawa, to sai zama kawai a nan fa'idar su take bayyana. Amma an ba haka ba duk ɗaya ne. Larabci ne kaɗai yake da miza ta musamman, saboda shi Allah ya zaba. Na'am, malai yace introduction, gabatarwa kenan. Na'am,
This chapter begins with a brief motivation for the book. Wannan bangaren wannan fasalin na littafi ya fara ne da takaitaccen bayani akan dalilin da yasa aka rubuta wannan littafi. Before proceeding to present the importance of essentiality of skills as opposed to mere degrees. Gabanin za a fara bayani akan dalilin da yasa aka rubuta littafi kafin a ci gaba da tafiya zuwa ga gabatar da muhimmanci da wato ainihin fa'ida da yake cikin samun skills kwarewa kenan, gogewa, iyawa, abinda za ka iyawa shine mene skills, as opposed to mere degrees. Yace madadin kawai zallan digirori in section 1.2 a wato fasali na 1.2. Yawancin ana academic writing idan aka ce chapter 1 misali, chapter 1 a karkashin shi yana da subheadings. Idan aka ce chapter 1 misali zan yi magana akan pure water, chapter 1 to yana da subheadings. Misali a ce zan yi magana akan ledan pure water, zan yi magana akan ruwan pure water, zan yi magana akan dakon pure water, duk suna karkashin pure water. To in na tashi chapter 1 to na farko sai in ce misali 1.0 ko 1.1 magana akan kaza, a karkashinsa topic na biyu magana akan ledoji sai ka ce 1.2, karkashinsa har sai ka gama duk magana akan duk 1.1 duk suna karkashin chapter 1 ne. Wani lokaci wani subheading din shi ma yana da subheading. Karkashin ledan pure water misali, shi ledan pure water shine 1.2, kuma shi ma za ka yi magana akan rubutun jikin ledan da kuma shi kansa ledan da jefar da ledan. To sai ka ce 1.2 0 ko 0.1 ko 0.2. Mun fahimci haka ko? Yawa, 'yan jami'a duk sun san wannan. Da haka yace a section 1.2 ne zai magana akan muhimmancin yin wato skills madadin zallan digirori. Yace section 1.3 outlines the growing problem posed by unemployment and unemployability. Shi kuma section 1.3 yana bayani akan matsalar da take ta hauhawa na rashin aiki da rashin aikatuwa. Rashin aiki shine babu ayyukan, rashin aikatuwa shi kuma unemployability shine ga aikin amma ba wanda suke da skills inda za su yi, da haka ga aikin amma babu masu yi. Mun fahimci wannan? Which can be mitigated by developing and acquiring relevant skills, wanda matsala ce da za a iya magance ta ta hanyar bunƙasa da kuma koyan ƙwarewa da iyawa da skills inda suka dace. Da haka 1.1 malai ce motivation, dalilin abin da ya kwadaitar zuwa ga rubuta wannan littafin. I've been motivated to write this book due to my passion for promoting skills development and application in this information age. Yace abin da ya kwadaitar da ni zuwa rubuta wannan littafin saboda shauki da nake da shi ne, passion kenan, shauki na kokarin ganin na kawo ci gaba ga harkan iyawa ko kwarewa da kuma ɗabbaka su a wannan zamani na wato ainihin yawon bayanai, zamani da yake bayanai suna yawo tsakanin wuri zuwa guri. The book is to serve as a catalyst for a paradigm shift to a focus on skills rather than just certificates and degrees. Wannan littafin ana so ne ya zama catalyst. Catalyst shine abin da yake ƙara saurin abu. Duk wanda suka yi science sun san catalyst a chemistry. Mata ne idan ana dafa fata ko sai a ɗauki kusoshi a sa, sai a ce yana sa shi ya nuna da wuri. Waɗannan kusoshin catalyst ne, suna sa abun ya dafu da wuri. To duk abin da in aka sa shi abu zai sa abu ya ƙara sauri, ana kiran shi mene? Catalyst. To haka yake a chemistry, akwai wasu chemicals da in ka sa a cikin reaction za su yi speeding up reaction ɗin, ana ce musu catalyst. To wannan littafin shi ma ana so ya zama catalyst ne. Mun san me catalyst? Ina yake ne? For a paradigm shift, wato na canji daga tushe. Aka ce paradigm shift shine wato canji, amma ba canji kawai na sama-sama ba, canjin da za a yi shi tun daga foundation, canji na tsari gaba daya, shine ake ce mishi paradigm shift. On a focus on skills rather than just certificates and degrees. Ta yadda za a canza a dinga kula
da ƙwarewar mutane da iyawansu madadin zallan takardun shaida kawai da kuma tarin digirori. Ya ce no knowledge-based economy can thrive except there is an abundant supply of highly skilled citizens. Babu wani al'umma, babu wani economy, babu wani tsarin tattalin arziki da zai iya yin nasara face idan aka samu wato wadataccen mutane da suke da ƙwarewa da kuma gogewa a ɓangarori mabambanta. Mun fahimci wannan gabar? In the same vein, malai ce har wa yau dai a dai irin wannan tsarin, unemployment and unemployability da rashin aiki da rashin aikatuwa will remain problems in society, za su ci gaba da zama a matsayin matsala a cikin al'umma unless there is a paradigm shift, face an samu canji na tsari from mere degrees to skills, daga zallan digirori zuwa ga ƙwarewa. Ya ce I am not opposed to people obtaining certificates and degrees. Ni fa ba ina ba gaba bane ko fada da cewa mutane su samu shaida ko su samu digirori. Ya ce a'a, as I obtained many. Ya ce ni kaina na samu dewa daga cikin shaidu wato shahada da digirori, including Bachelor of Technology, ina da B.Tech, Master of Science na yi Masters, Master of Business Administration na yi MBA, Postgraduate Certificate in Research na yi wannan certificate din shi ma, PhD na yi Doctorate dina. Duk wannan ya ce nima na idan haka ba fada nake da certificates ba, and also attended and obtained certificates, kuma na halarci makarantu da yawa na kuma samu takardu da yawa from some of the best institutions in the world, daga wasu daga cikin manya-manyan makarantu mafi girma na duk duniya, such as Oxford University, kamar Oxford da Cambridge da Harvard da International Institute for Management Development, IMD, Switzerland, and Massachusetts Institute of Technology, MIT. Yace duk waɗannan na halicce su among others, tare da wasu ma. However, amma duk da haka, these certificates must be backed up by possessing of the requisite skills. Waɗannan takardu gaba ɗaya da ake samu dole ya zamana akwai ƙwarewa da za ta ƙarfafe su. Idan ka zo ka ce kai injiniya ne, ga certificate ɗinka kai digiri, to ya kamata a ce akwai wani level na ƙwarewa da kake da shi da za a gani a cikin aikinka a tabbatar da cewa kai karatun injiniyar. Mun fahimci wannan? Amma in ya zamana kai injiniya a certificate amma kuma kai ba injiniya ba abin da ka iya na injiniyarin, in an ɗauke ka aiki sai dai ka ɗumama kujera, to kaga wannan aikin banza kenan, kaga bai da amfani. Yace otherwise in ba haka ba kuma they are of little value and misleading. Zai zama na waɗannan takardun ba su da, ga wani yana bacci a tashe shi, gyara zamanka. Yace ba su da wata daraja kuma za su yaudari mutane. Za ka zo kana cewa ai kai kana da digiri a kaza, kana da digiri a kaza, alhalin fanko ne digiri din ba komai. To kaga tun daga nan za ka fahimci duk da dai wannan magana ne na giants, ba za ka shiga ba, amma dai abin kuma ya fito a nan. Ba wai malam yana cewa digiri bai da amfani ba ne kamar yadda za ka ji suna faɗi. Abin da yake cewa a samu ƙwarewa tare da waɗannan digirorin. Idan ka yi digiri ya zama aka ɗauke ka aka aje ka office a abin da ya shafi field ɗinka, to za ka ba da gudunmawa. Shi ne kawai magana. Mun fahimta ko? Ya ce why skills and not empty certificates and degrees. Me yasa ake bukatan kwarewa ba zallan certificates, wofaffun certificates da digirori ba? In his book, a cikin littafinsa 7 Habits of Highly Effective People, wato ɗabi'u guda 7 na mutane masu tasiri. Wato wannan shi ya rubuta littafi ne kawai akan ɗabi'u guda 7. Littafi ya kai shafi wajen 280, za a sa a group insha Allah, wanda yake so ya karanta sai je karanta. Alugobu da ce ana kokarin ai developing habit na karatu ne fa, za a sa shi a group insha Allah. Best selling author Stephen R. Covey, shi wannan Stephen R. Covey shine ya rubuta littafin. Identified, ya wato zakulo cewa starting with the end in mind as habit number 2. Ya kawo cewa duk abin da za ka fara amma tare da ƙarshen a cikin zuciyarka. Duk abin da za ka fara ba yanzu kake kallo ba, kana kallon yaya abin zai kasance, ƙarshensa yana da kyau ko bai da kyau. In yana da kyau sai ka yi, in bai da kyau fa sai ka bari. Wannan kuwa ƙur'ani kullun karatun da yake maka kenan, kullun karatun ƙur'ani da sunnar manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana duk mutum idan yana da hikima kuma yana so ya tasiri a cikin al'umma, to duk abin da zai fara yana kallon yaya karshen abin zai kasance, yaya karshen shi, ba abu ne kawai na yanzu ba a shata ta warke. Mun fahimta ko? To shine habit number 2. Akwai habits din suna nan guda 7. Insha Allah za a rubuta su suma duk a group a takaice, kowa ya karanta ya gani ya kuma amfana. Malai ce COVID 2004. Wannan yawanci yadda muka sani, na san duk waɗanda suke digiri sun san yadda ake citation ake ce masa. Za ka kawo maganan mutum, yawanci sai ka ɗauko surname ɗinsa, sai ka sa bracket da kuma shekaran da aka rubuta wannan magana. Shekarar yana da muhimmanci saboda a fahimci yaushe yi wannan magana za ta iya zama watakila lokacin da ita tana da amfani, watakila bayan shekaru kuma wannan magana tasa ta zama ba haka ba. Mun fahimta ko? To shi yasa ake rubuta suna da shekara. Put another way, in kai kokarin bayanin shi ta wani fiskan kuma, the habit states that an effective person, wannan ɗabi'a tana nufin cewa mutumin da yake da tasiri or system ko tsarin da yake da tasiri always seeks to determine the destination and conditions. Kullum yana kokarin ya lura ne ina abin zai kai shi da kuma yanayin da zai samu kanshi a ciki, the journey and conditions the journey in a way that can lead to such a destination. Kuma ya tsara tafiyarsa ta yadda za ta kai shi zuwa ga wannan manufar tasa. Manufa ita kake fara kafawa kafin ka fara tafiya. In ka ce za ka fara tafiya kafin ka kafa manufa, to za ka bata a hanya. To amma in ka kafa manufa kana kallanta, to duk tsarin da za ka yi za ka tsara shi ne yadda zai kai ka zuwa ga wannan manufar. Mun fahimta ko? Shine bayanin. Yace in the same vein, to a bisa dai wannan tsarin, an effective educational system, tsarin ilimi da yake da tasiri, needs to understand the future of work. Ya kamata ya fahimci yaya yanayin aiki zai zama nan gaba, to ensure that the students are prepared for their future. Don ya tabbatar cewa ɗalibai an shirya su don nan gaba, future work environment, tsarin aiki na nan gaba, whether as employees or entrepreneurs, ko dai a matsayin ma'aikata da za a ɗauka ko kuma a matsayin masu kafa kamfanonuwa. Unfortunately, Mala ya ce the traditional approach, wato tsarin da muke kai na al'ada yanzu, has been that of enrolling in an educational institution and obtaining a certificate. Shine kawai mutum ya shiga makaranta kawai ya samu takarda, in the hope that such certificates will prepare them for the workplace. Wai yana fatan wannan certificate din ita kadai za ta shirya shi dan aiki. Wannan kuma Mala ya ce ba daidai ba ne. Kaga sai da ya ce asha a farko, unfortunately, wato abu ne na kaito, abu ne na asha, abu ne na rashin jin daɗi. So sai ce furthermore, bugu da ƙari, research has shown that work requirements are evolving. Research, bincike ya tabbatar da cewa abubuwan da ake bukata don aiki kullum suna canzawa, suna ci gaba. And the current requirements are much different from what they were only a few years ago. Abinda ake bukata a yanzu in za a dauke ka aiki sun sha bamban abinda ake bukata a da in shekaru kaɗan da suka wuce. Yawanci iyayenmu za su ce maka mutum tun yana secondary school an ce ga aiki yana jiransa kafin ya gama. Mutum ya ce maka da ya gama aiki ya samu offer, da ya gama karatu ya samu offer kusan guda 3, 4, 5, 6, sai da ya darje ya zaba. To yanzu kai kana neman kwaya ɗaya sai kai shekara 10 a labor market. To kaga abin da ake bukata a da ya sha bamban da abin da ake bukata a yanzu. To zai zama wauta kuma a ce tsarin da ake karantar da ɗalibai a da shine har yanzu a yanzu. To kaga an samu matsala. Ga waɗanda suka faɗi maganan Sondergaard da Murthy da Abu Ghaida da Bodwick da Rutowski ne kowaye a 2012, sai kuma ILO, International Labour Organization, su ma sun faɗa haka a 2021A. Wannan A ɗin yawanci organizations irin wannan a shekara sukan iya fitar da sakamakon research sau 1 ko sau 2 ko sau 3. To idan suka fitar da na farko sai a ce mishi 2021A. Idan a 2021 din suka sake fitar da wani sai a ce mishi B. In suka sake fitar da wani sai zama C. To haka ne. In fact, Mala ya ce hasali ma a 2016 report by the World Economic Forum, wato report da aka samu a 2016 na World Economic Forum on the future of jobs, stated that akan nan gaban
wato ayyuka suka ce in many industries and countries, a mafi yawancin bangarorin aiki da kuma kasashe. Yawanci industry ba lalle ya zama company ba, aka ce industry wani bangare. Yanzu misali bangaren hada motoci zaka ce industry ne, yana da kamfanoni da yawa a ciki, akwai su ne kamfanonin motoci kamar su B.M.W, Mercedes, duk waɗannan suna wani industry ne, suna industry ne na kera motoci. Akwai industry na kera pure water, akwai industry na kaza. To shine abin da ake nufi da industry. Mun fahimta ko? Na'am. To da haka bangarori da yawa da kuma kasashe da yawa, the most in demand occupations or specialties, wato abin da aka fi bukata na aiki da kuma kwarewa did not exist 10 or even 5 years ago. A yanzu abin da ake bukata a shekara 10 babu masu, ko shekara 5 ma a da babu su kwata-kwata. A cikin shekara 5 ko 10 suka taso, amma kuma yanzu sun yi burinƙasan da su aka mafi bukata akan duk sauran abubuwa. Mun fahimta ko? Sai ce even 5 years, and the pace of change is set to accelerate. Kuma yanayin gudu, tsarin da yake wato gudunsa, yanayin tafiyansa, wato ana tsammanin zai ƙara gudu sosai yanayin canji. Inda sai an yi shekara 5 kafin a samu canji, to yanzu zai zama a ƙasa da shekara 5 za a dinga yawan samun irin waɗannan canje-canjen. Ta yadda watakila yanzu a 2026 kana da skill ɗin da a ko'ina ana neman ka. In baka updating wannan skill ɗin, watakila nan da 2028 sai ka zan baka da aiki. Ba wanda yake buƙatar wannan skill ɗin. Ta canza, abubuwan da ake buƙata sun riga da sun canza. In addition, ƙari akan haka, it is also noteworthy, ya kamata a lura that freelancing, cewa freelancing, Malam Abu Dharr da zai dan mana bayani akan freelancing ko? Ni ina da skill, amma ba wai za ka ɗauke ni aiki, kana da wani aiki a kamfanin ka, to mu ciniki in maka aikin ka biya ni, shikenan tafi abina. Ni ba employee ɗinka bane, ba kowane wata za ka dinga bani albashi ba, kawai aiki ne zan maka in tafi. Wanda wannan yana ci gaba, malam zai kawo bayani akai a gaba. Or offering services at a fee, ko kuma ba da hidima akan wani kuɗi, shine freelancing into multiple customers. Kana da kastomomi da yawa, wannan kamfanin za ka yi musu kaza, wannan kamfanin za ka yi musu kaza, kamfanoni suna baka ayyuka. Is becoming popular, yanzu yana ta ƙara shahara worldwide a duk duniya, and is highly dependent on the availability of the right skill set. Amma dukkansa ya dogara ne ga shin akwai waɗanda suke da wannan ƙwarewan ko babu. In babu su, babu yadda aka iya. In akwai su fa, za a dinga neman su a kodayaushe. Yace in the United States of America, a US, 35.81% of the total workforce freelanced in 2017. Kashi 35 har da ɗigo 81 na gaba ɗaya ma'aikatan Amerika sun yi freelancing a 2017. Ma'ana fiye da kwatan ma'aikatan Amerika a 2017 kowa ya ɗan zagaya ɗan yi freelancing. Ma'ana ana nuna maka yadda abin yanzu yake ta yawo, har ma'aikata ma sukan ɗan je su duba yadda za su samu ɗan na goro. And this proportion is expected to grow to 50%, 50.88%. Kuma wannan tsarin ana tsammanin zai ma kai rabin ma'aikatan Amerika za su dinga komawa suna freelancing of the workforce by 2027 zuwa 2027. Wanda suka faɗi wannan magana su ne Upwork a 2017, su suka fitar da wannan report. Mun tuna Upwork ko? A ina Malam Abu Dharr ya kawo Upwork? Dawan na ce za a yi tambayoyi. Dan yawanci abubuwan da yake faɗa ina jin su na san suna cikin nan. Upwork, a ina ya faɗi me Upwork? Na'am? Shi ke Malam Abu Dharr bayan da kace bangaren su Malam Sadiq. Akwai wasu wuraren da aka saka, wasu websites da aka kirkira wanda an kai freelancer ne, kana son kamfanoni su dinga baka aiki, to za ka je ka ɗaura profile ɗinka da bayananka da irin ayyukan da kake, kaman CV ka, za ka dinga tallata services ɗinka a wannan wurin. In mutum na da aiki ko kamfani suna da aiki, sukan je wannan wurin su zaga sai su ce su ga irin aikin da suke da shi, ku da kuke da irin waɗannan
za ku tura bayananku sai su dinga ba ku aiki. To akwai irin su LinkedIn, ina ga LinkedIn ya fi shahara ko mutum ne suke LinkedIn ana mai dogon zamani. Malama kina LinkedIn? Malama Babangida baka LinkedIn? To mala bukata duk wanda zai samu mala bukata da ya bude muku LinkedIn account, musamman kana da wani skill yana da kyau ka bude ka bayyana kanka, ga kanan kana kaza kana kaza kana kaza kana kaza. Wani lokaci kana zaune ko za ga wani kamfani suna neman masu irin wannan skill set din, za musu developing kaza, shikenan sai ka je in kai dace sai ka samu sai a biya ka dalolinka. Sannan anan za ka dinga ganin masu irin wannan business suna posting, shi ma kamar social media ne amma na entrepreneurs, so za ka dinga ganin abubuwa na ban sha'awa. Akwai misalan da zan bayar insha Allah muka zo darasin mu na kafa kamfanoni. So Upwork suna ciki, kamar Upwork da Fiverr shine ya faɗa a cikin abin nan ɗinsa. To su ma sun fitar da wannan rahoto. According to Bloomberg, Google had a workforce of 222,000 ko 222,000. Wato Bloomberg suka ce Google, kamfanin Google suna da ma'aikata guda 222 in March 2019, a zallan 2019 March 222, made up of 54% freelancers, amma 54% na ma'aikan duk freelancers ba ma'aikata bane za a dauke ku a dinga ba ku albashi kawai. Kana da skill to zo ga project kaza da zamu yi, nawa zamu biya ka, zamu biya ka $500 ai a gama, sai ka ce to shikenan kai ba ma'aikacin su bane. Kana daga nan Najeriya zaka sa laptop ɗinka a gaba kai aikin su, kai musu pushin, su kuma su turo maka $500 ɗinka, sai dai kawai a ga gemun ka yana sheki, a gagara gane me kake yi, sai dai kawai a ga gemun ka yana sheki. To 54% freelancers ne, as shown in figure 1.1. wannan Bergen da Edelson a 2018 suka faɗi wannan magana. Gashi nan shine mala ya baka pie chart da zaka gani, ina ga mun gani permanent employees 46%, freelancers da contractors kuma 54%. Now, yace shine comparing Google's freelancing to permanent staff. In 2019 alone, a zallan 2019, 57 million freelancers in America contributed to $1 trillion to the economy. Mutum miliyan 57 a America suna freelancing, su kaɗansu sun yi contributing $1 trillion zuwa ga economy. Yawanci muka ji ana maganin biliyoyi da triliyoyi ba mu cika ganewa ba. In kana da naira triliyon ɗaya kullum za ka kashe naira miliyan 30,400 har da wasu 'yan gutsatsari. Miliyan 30 kullum, yau ka kashe, gobe ka kashe miliyan 30 GB, sai ka yi shekara 90 kafin ka kashe triliyon ɗaya. In kana da naira triliyon ɗaya, to kaga abin ba na wasa ba. To wannan naira in aka ce triliyon ɗaya a dola, ni ban ma san mene bayan triliyon ne, ziliyon ne ko ziliyon, akwai quadrillion. To Allah ba su haƙuri, ni dai wani harka na can ya taɓa ɗiba na ga wai har da wani quintillion mai zero guda 18. To Allah shi kyauta. Mun fahimta ko? Su kaɗai abinda suka ƙarawa tattalin arzikin Amerika kenan, zallan freelancers. Ka gane ana generating kuɗi a wannan harkar sosai. Ya kamata yanzu a ce yawun mutane ya fara tsinkewa. $1 trillion a dole ya wuyi tsinke. To Upwork da Freelancers Union a 2019 duk sun faɗa ka. A 2018 survey of freelancing in America, survey da aka yi a 2018 na freelance a ƙasar Amurka, showed that 93% of the respondents indicated that they considered skills training to be important. 93% na wannan survey da aka yi akan freelancing suka ce suna ga lallai skills da ake koya, training na skills yana da matukar muhimmanci wajen samar da freelancers. Skills training wanda muke rainawa, a zuwa dan koyi kaza a koyi kaza, wanda za ga yawanci mutane in sun shiga kawai suna lissafi me za a bayar a ƙarshen training din. To waɗannan su suke samar da freelancers, a koya maka aiki a ƙasa, even though they all had university degrees. Duk da cewa dukkan
dukkansu suna da digirori na university, amma kuma wannan training din da ake yi suna ga shi ke da mafi muhimmanci. According to the Future Workforce Report, wannan rahoton da aka yi OSMEC 2021, 47% of hiring managers, ina dan jin surutu ba, 47% na manajojin da suke daukan mutane aiki at enterprise organizations a ma'aikatu daban-daban utilized freelancers rather than temporary workers. Suna daukan freelancers aiki, suna amfani da su madadin su dauke ka ce maka ko kai casual ne yadda muke faɗa nan ko menene ɗayan temporary da akwai temporary a cewa temporary wanda dai za a ɗauko ka dan dinga sunna maka wani abu a duk wata. A'a, su freelancers kawai suke dauka, ka dauki freelancer ya maka aiki shikenan ka sallame shikenan. 47% na masu daukan aiki ana so a gwada maka in kana da wayo yanzu me zaka yi, ka fara tunaninka ya fara tafiya zuwa ga wannan direction din. Magana ne? Okay, now rather than temporary workers through a staffing firm, suna amfani ne da wani ma'aikata ta musamman na ɗaukan aiki to help enterprises digitally transform or complement their conventional contingent staff solutions, don a taimaki ma'aikatu ta hanyar kwamfuta shine digitally ko ta hanyar na'ura mai kwakwalwa kenan, su tsara su bunƙasa tsarinsu na yadda suke ɗaukan ma'aikata. Microsoft launched the Microsoft 365 Freelance Toolkit. Shine kamfanin Microsoft ita kuma da ta ga haka kamfanoni ne suna yawan ɗaukan freelancers aiki, to ya za a yi coordinating aikin. Ni yanzu misali freelancer ne a Nigeria, kamfani a America ta ɗauke ni, ya za a yi ta dinga coordinating aikin, ya za a in dinga ba su report regularly, ya za a in sun duba su dinga abin ne, ya za a dinga brainstorming, ya za a dinga collaboration. To su kuma Microsoft sai suka ga opportunity a nan, to sai suka yi software, suka tsara software shine wannan Microsoft 365 Freelance Toolkit. Duk waɗannan abubuwan sai suka sa a ciki yanda duk kamfanin da take so ta dinga freelancing kawai in ta samu wannan app din, to yana da komai da kake bukata na tracking progress na komai, sai suka yi launching ɗinsa. Mun gane? Yawa, a curated set of tools, tsararren kayan aiki ne, templates da wato samfuri and best practices da kuma wato ayyuka wato tatbiki da yafi kowanne kyau to help customers launch, execute and manage freelance programs, da ya taimaki kwastomomin su yi launching, su zartar kuma su dinga lura da wato ainihin freelance programs su da suke at scale da duk faɗinsu. The Microsoft 365 Freelance Toolkit offers solutions for the main friction points enterprises encounter when deploying a freelance program. Wannan toolkit din da suke da shi yana bayar da mafita ga friction points. Mun san friction ai, wanda bai yi science ba hala bai sani ba, amma wanda ya science ya san friction shine a samu abubuwa ne turjiya za a ce, yawa turjiya, abubuwa guda biyu madadin sun haɗu kowa smoothly to sai a samu wani ya makale, turjiya friction kenan. To friction points wato gaɓoɓin da ake samun turjiya da matsaloli a harkar freelance, to su kuma sai suka kawo toolkit da zai magance wannan gaɓoɓin. Mun fahimta? So a rike wannan mafa, muka zo darasinmu na kamfanoni zan isa tambayoyi a cikin waɗannan harkokin, don akwai abubuwa da yawa a cikin nan da suke da relevance a can sosai, including internal communications and awareness, hadda wato tattaunawa na cikin gida da wayar da kai, team-wide collaboration, haɗa kai a yi aiki tare, data analytics yadda za a wato ainihin duba bayanai, and workflow automation da kuma tsarin yadda ayyuka yake gudana a bashi ya dinga gudana da kansa. Da haka marketing team na Microsoft 365 suka fitar da wannan bayanan a 2018. Like the customers Microsoft serves, kamar yadda wato ainihin kwastomomin Microsoft din suke, Microsoft has also responsibly weaved freelancing engagements into their enterprise. Su kansu Microsoft sun shigar da aiki da freelancers a cikin tsarin gudanar da abubuwansu into the enterprise environment a cikin kamfaninsu. For example, misali, over the past year, a cikin shekarar nan da ya wuce,
they have completed 2,000 freelance projects across writing, research, video editing, translation, design, and data science. Ayyukan da suka gama projects ɗaiɗaiɗai sai da suka yi guda 2,000. Wato, mu ɗan tsaya mu kalli wannan da kyau. Ana ta cewa ba aiki, amma kuma ga aiki. Projects ɗaiɗaiɗai projects guda 2,000 a shekara ɗaya. Kaga waɗanda suke da wannan skill ɗin, su ba san babu aiki ba gaskiya. Suna nan suna ta aiki suna ɗiban daloli. Kuma a ɓangaren rubutu da bincike, video editing, tsara video, translation, fassara, design, me design da Hausa ne? An dai san design muje. And data science da kuma kimiyyar wato bayanai. Spanning 25 internal teams and hundreds of employees, wanda an samu teams guda ɗaiɗai guda 25 da kuma ɗaruruwan ma'aikata da aka ɗauka. Recording measure cost and time saving, wanda ya sa an samu wato an tseratar da lokaci da dukiya mai yawa. Su ma dai marketing team din 2018 suka faɗi wannan magana. Ya ce this motivated and led to the development of the Microsoft 365 freelance toolkit. Wannan shi yasa suka yi developing wannan toolkit din. Da suka ga su kansu suna bukata ga kuma abin da suke yi, sai suka yi developing don su amfana da shi, saura ma su amfana da shi, kuma su samu kuɗi a kai. Sai mala ya ci gaba da cewa overall businesses are increasingly reaching outside the firm to get work done. Yawancin kasuwanni businesses suna fita daga cikin kamfani su nemo waɗanda za su yi musu aiki don su samu aikinsu a aikata. In addition to the benefits that freelancing brings, ɗoriya akan amfanin da ake samu a freelance, like the ability to hire faster and anywhere in the world. Kamar misali, za ka iya hiring mutum, yanzu mutum freelance ne, a rana ɗaya za ka iya hiring ɗinsa. In aiki za ka ɗauke shi, watakila sai ya yi apply ne, sai ka ga CV, sai ya zo aptitude test, sai ka yi mishi interview, sai ka yi kaza, sai ka yi kaza, sannan akwai su processes da sai ya bi. A freelance kawai leburanci ne. Zan iya wannan aiki, za ka iya to gashi ka yi, na yi, ka duba ya daidai, sai ka biya ni kuɗi na sai tafi, shi kenan. Kaga shi bayi da wani wahala. Na'am. Kuma a ko'ina za ka yi ɗaukan mutane saboda ta hanyar kwamfuta. Businesses can concentrate on their core competencies. Businesses idan kana ɗaukan freelancers, ka ɗauke su ka ba su aiki kaza, kai kawai sai ka dawo ka ji da sauran ayyukanka, asalin ayyukan kamfanin. Shi ya gama zai kawo maka, shi ma business ɗinsa kenan, freelancing, da haka ba zai wasa da shi ba, neman kuɗi yake yi. For every industry, a kowane bangare, there are basic sets of skills that the practitioners of that industry need to possess. A kowane bangare akwai nau'in kwarewa da dole waɗanda suke wannan fannin sai sun same shi. In a number of instances, a wasu lokuta ma, a common set of skills is required irrespective of the role or profession. Akwai nau'in kwarewan da dole ana bukata ko a wani mataki kake, kuma ko a wani bangare kake. An fahimta ko? Da akwai ƙarin bayani da zamu gani a gaba insha Allah. For example, misali, most careers require practitioners who can think critically and show courtesy in how they relate with clients and co-workers. Kowane bangare kake zaka samu, in ana aiki ana buƙatar mutanen da suke tsaya su yi zurfin tunani. Shine critical thinking, zurfin tunani, a tsaya a yi nazari, a yi tunani sosai. And show courtesy in how they relate with clients and co-workers. Kuma su nuna mutunci yadda suke mu'amala da kwastomomi da kuma abokan aiki. To wannan ana bukatansa kowane industry kake, kana harkan kiran mota ne, kana harkan buga fiye wata ne, kana harkan software development ne, kana harkan e-commerce ne, kana harkan kiwon kaji ne, kowane harka kake ana bukatar zurfin tunani da iya mu'amala da mutane. In other instances, a wasu lokaci kuma, the skill set may vary from role to role within a given industry. Wani lokaci kuma za ka samu abinda ake bukata ya bambanta da yanayin matsayin da za a baka a cikin wani industry. Wani za ka samu yanzu a harkar kiran mota yake, amma shi accountant. Kaga shi ba bukatan wanda yake engineer, accountant ake bukata, tunda harkar kuɗi zai a industry ne, amma kuma ga abin da to kowane bangare akwai abin da ake bukata. And from industry to industry, kuma haka daga bangare zuwa bangare na kwarewa,
za ka samu wani industry ga abin da suke bukata, wani kuma ga abin da suke bukata. Wannan bayani ya gabata. For example, misali, this is evident by taking a cursory look at roles in the STEAM, science, technology, engineering, arts and mathematics industries. Wato wannan a fili yake in aka ce cursory look shine kallo na sama-sama, wato ba wai kallon da zaka zurfafa ba, kamar me kenan, akwai wata kalma ɗaya a Hausa don kallon sama-sama kawai, ta turanci kai highlight, daman na sani ko ne ce highlighting ko glancing, biri-biri, wannan kuma ba nutsuwa ke da na? to kallon ka kalla sama-sama a industry, a STEAM industries shine bangaren science, technology, engineering, arts and mathematics. A laboratory scientist needs to be adept at using microscope. Idan kana lab ne dole ka iya amfani da microscope ai, haka ne, to analyze samples to screen for diseases, don ka kalli samples da za a ɗauko ka duba cututtuka. And an automobile technician, shi ko wanda yake kula makaniki, should have the dexterity. Dole in aka ce dexterity shine kwarewa a hannu, aikin hannu, kwarewa aikin hannu shine dexterity. To carry out engine repairs, dole zama yana da kwarewan da zai iya wato mene gyaran inji. A computer engineer, shi ko computer engineer should typically have some coding skills. Dole zama zai iya dan coding that support in converting a set of real life challenges into a set of codes that a computer can execute to solve problems. Ta yadda zai dauki matsalolin da suke a nan duniya, ita computer yaranta daban ne, shine coding. To shi kuma sai ya gaya wa computer akwai matsala kaza ina so ki solve mun. Ya iya yaranta kenan ta hanyar code, ita kuma sai ta solve waɗannan matsalolin. A mathematical physicist should be comfortable with using mathematical models and algorithms. Shi kuma dole ya zama na ya nutsu ya iya amfani da wato tsare-tsare na lissafi da algorithms to describe natural phenomena, wajen bayani akan abin da yake faruwa a yanayin abubuwa. Mun fahimta? Members of an orchestra shine taron mawaka kamar band haka, na masu kaɗe-kaɗe da rere da wake-wake, su ne orchestra. Su kuma waɗanda suke cikin orchestra need to readily understand music and express it through their vocal cords or instruments. Ya zama na za su iya fahimtar wake-wake da kuma yadda ake, wannan ba wai ana promoting ba ne, wannan sana'ar banza ce, sana'ar banza ce, Allah ya tsare mu. It is important to note that skills are key requirements for career progression. Na'am, kamar akwai waɗanda suke ƙarin bayani. Bismillah. Na'am. It is important to know that skills are the key requirements for career progression, regardless of the role or the industry. Ka sani cewa ƙwarewa su ne mafi mahimmancin abin da ake bukata wajen ci gaban kariya na mutum. Don kana so ka ci gaba aikinka, to dole ne zama kana da skills. Kowane irin role aka saka, wani irin mataki, kuma a kowane bangare kake aiki. Degrees could give you a job in some institutions. Digirori za su baka aiki a wasu wurare. However, amma fa only skills can make you progress smoothly and ceremoniously. Kwarewa ka ita ce kawai za su sa cikin sauki kai ta tashi kana tafiya, kuma a yanayi wato ainihin na mutunci da girmamawa. The growing impact of unemployment and unemployability, mala yace tasiri na rashin aiki da rashin aikatuwa da yake hauhawa. According to the United Nations International Labour Organization, ILO din kenan, persons in unemployment are defined as all those of working age. In aka ce waɗanda ba sa aiki, unemployed, 'yan zaman kashe wando, 'yan zaman banza, su ne mutanen da are of working age, shekarunsu ya kai su yi aiki, ba kirga yara ƙananu. Waɗanda shekarunsu ya kai su yi aiki, who were not in employment, amma kuma ba sa aiki. Mun fahimta? Carried out activities to seek employment, kuma suka yi ta ƙoƙarin yin wasu abubuwa na neman aiki during a specific recent period,
a wani lokaci na kusa, and were currently available to take up employment given a job opportunity, kuma a shirye suke su karbi aiki inda suka samu dama. Wannan Sakamoto da Sang 2018 suka faɗi wannan magana. Unemployment, rashin aiki, is considered a global problem, matsala ce ta duk duniya, that the COVID-19 pandemic has worsened, wanda wato bala'in COVID-19 corona kenan ya ƙara mata fitina, ya ƙara munanta ta. According to a report by the International Labour Organization ILO, global unemployment is expected to stand at 205 million in 2022. Suka ce rashin aiki na mutane a duniya zai kai mutum miliyan 205 a 2022. Za mu ga cewa wannan 2021 B, wato a report ɗinsu na biyu kenan a 2021. Mun karanta wani bangare kuma na 2021 a report ɗinsu na biyu. An gane kuwa? Yawa, ILO 2021 B, mun yi bayani me yasa aka sa B din. Furthermore, bugu da ƙari, the United Nations UN kenan identified unemployment as a global challenge, cewa matsala ce ta duk duniya gaba ɗaya, and listed it as one of the sustainable development goals, kuma yana cikin wato manufofi na ci gaba mai ɗorewa, wato SDG 8, wato manufa ta 8, promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, wato a bunƙasa abu mai ɗaurewa da zai shigo da kowa, wato bunƙasa tattalin arziki mai ɗorewa, full and productive employment and decent work for all, a samu wato ainihin ɗaukan aiki, wato gaba ɗaya ɗaukan aiki da zai kawo ci gaba da kuma aiki na mutunci wa kowa da kowa. 2015 suka faɗi magana. There is a nexus, akwai alaka, shine nexus, between unemployment and the lack of skills, tsakanin rashin aiki da rashin kwarewa suna da alaka. In ba kwarewa ai ba za a samu aiki ba. This was discussed at the World Skills Conference in Abu Dhabi in 2017. Wannan an tattauna shi a Abu Dhabi a wannan summit in 2017. The deliberations were captured in a national daily as follows. Kuma abinda aka tattauna an yi bayaninsa a wata tukulluma kamar yadda aka rubuta haka. Too much education, wato akwai karatu da yawa, not enough skills, amma kuma ba kwarewa sosai, causing youth unemployment, shi yake kawo rashin aikin matasa. A 2017 aka faɗi wannan magana. According to an article by the International Monetary Fund, IMF kenan, suka ce unemployment the curse of joblessness, wato rashin aiki tsinuwar rashin ayyuka. To wanda shine fassarar da Hausa, wato rashin aiki ne kaman wato sheke jawo wato karancin skills da ba a samun ayyuka sai kawo rate of unemployment, wato kamar wata tofin alatsi ne. Increased levels of unemployment, karuwar rashin aiki, impose very high costs on citizens, yana jawo wato asara da yawa ga al'umma, communities and countries, wato al'ummu da kuma kasashe. And these costs are not only economical, kuma waɗannan asaran ba zallan na tattalin arziki bane. Unemployability, yace shi kuma rashin aikatuwa, refers to a situation where there are available jobs, but those positions cannot be filled because there are graduates and candidates without the requisite skills to take up such positions. Shi ne ga aikin an samu, amma ba waɗanda za su iya aikin. To unemployability kenan. Ga aikin nan akwai shi, wane ka iya ban iya ba, wane ka iya ban iya ba, wane ka iya ban iya ba. Me kenan? Unemployability, ba za su aikatu ba. This is undoubtedly one of the major challenges in Nigeria. Mala yace wannan ba shakka yana cikin mafi wato ainihin manya-manyan kalubale a Nigeria. Many engineers and technical graduates, zaka samu injiniyoyi da graduates da suka gama misali mu yan ATBU, University of Technology. Kar kuma malamai nasu ce na ambace su, astaghfirullah. Waɗanda dai suke technical graduates. When employed, idan aka ɗauke su aiki, cannot do the technical work expected of them, ba za su iya yin aikin da aka ɗauke su don su ake tsammanin su iya yi din ba. But rather become administrative staff only, sai su zama kawai management suke yi, kawai su dai cika takarda da rubutu da waye suke, don ba za su yi aikin ba. Da haka yace focusing on skills development, don haka mai da hankali kan
wato bunƙasa ƙwarewa is the most direct route, shine hanya mafi sauki for addressing this growing challenge, don a magance wannan kalubale. This book aims to address this lingering issue by providing a guide to developing and applying the skills needed to tackle unemployment and indeed unemployability. Wannan littafin an rubuta shi ne don ya zama wato kamar hanya ce, na'am, bari mu dan karasa saura shafi kaɗai ne insha Allah, da za a magance waɗannan matsala na rashin aiki da rashin aikatuwa. Sai malam ya ce ga impact of unemployment on citizens, the community and the country. Wannan kowa je karanta wannan table din da kansa a fili yake, zaka ga impact din ga citizens, ga impact ga community, ga shi ga kasa. As a result of unemployment or unemployability, saboda rashin aiki ko rashin aikatuwa, citizens can experience economic hardship. Wato 'yan kasa za su samu kansu cikin yanayin tattalin arziki mai wahala and an inability to meet their obligations, kuma ba za su iya biyan bukatun kansu ba. The reduced income of the citizens also leads to reduced economic activity, saboda ba a samun kuɗi zai zama harkoki na arziki ba a yin su. Kai ustazu ne kana makarantar islamiyya, dukanmu muna makarantar islamiyya, sai ɗaya daga cikin ku je ya fara harka, ya fara sai da takalmi, dukkan ku ba kuɗi kuke samu ba, wa zai iya masa ciniki? Sai dai ku ta shi da addu'a, ko ba haka bane? Amma in ana dan samun kuɗi, wuri ne da wani yana dan samun kuɗi, wani yana dan samun yan wasu 100,000, wancan yana samun yan wasu miliyoyi, sai kaga mutum yana kawo wani abu, ana samun mai ciniki, economic activity, tattalin arzikin wurin sai kaga ya sha bamban. To shine abin da ake nufi. And can reduce the country's gross domestic product, GDP kenan, zai rage GDP na ƙasa. GDP na ƙasa shine abin da ƙasan take samu, saboda ƙarancin lokaci zamu bar shi, GDP zamu yi bayanin shi a gaba. In addition to reduced income, doriya akan ƙarancin shigowan abin hannu, unemployment can lead to an erosion of skills. Wato rashin aiki zai kai zuwa ga zaizayewan ƙwarewa. Mun san zaizaya, erosion, zaizayen ƙasa shine ruwa ya zo ya tafi da ƙasa. To idan ya zama na ba aiki, kana da ƙwarewa amma ba aiki, don haka baka aikin, to wannan ƙwarewan naka zai ta raguwa ne over time, zai ta raguwa har a wayi gari in ka zo za ka yi abin watakila abubuwa da yawa ka manta su. Mun fahimta ko? Zaizayen ƙwarewa. And health issues, kuma matsala ma ta kiwon lafiya, including mental health challenges, har da matsala ta ƙwaƙwalwa ko? Za ka ga 'yan dubu aka ce suna maganin suna maganin hawan jini ko, yawan fada, yawan masifa, yawan fushi, yawan damuwa, da suka to mental health, lafiyar mutane na kwakwalwa zai gyaru. Wannan tarin mutane ne a 2013 aka faɗi wannan. Regarding the erosion of skills, dangane da zaizayewan kwarewa, without constant utilization of skills, wato in ba amfani da kwarewa, and keeping pace with change, kuma ba a ƙoƙarin tafiya tare da canji, a person considered to be skillful can soon become known as a person who lacks skills. Wadda da yake da ƙwarewa za ga daga baya zo bai da ƙwarewa, saboda ƙwarewar shan an ci gaba an bar shi a baya. Communities also feel the impact of unemployment. Mutane su ma suna jin tasirinsa. When a society's unemployment level becomes high, idan rashin aiki yawa, there are increased calls for the government to commit a significant amount of funds to create a safety net. Sai kaga ana ta cewa gwamnati su nutsa kuɗi, su kawo kuɗi a rage wa mutane raɗaɗin talauci. These safety nets create a temporary buffer against the effects of economic hardship. Su amma waɗannan kuɗaɗen da za a kawo za su ba da kariya ne na ɗan lokaci, ba permanent solutions bane. Mun fahimta? For example, in December 2021, the World Bank indicated that they would provide $800 million to scale up the delivery of social assistance to an additional 8.2 million Nigerians. Wato a 2021 World Bank suka ce za su ba da dala miliyan 800 a koyon mutanen Najeriya miliyan 800,200, wato abubuwa na
samun kuɗi yanzu waye koyarwa a private school zai iya rike shi ko goro ba zai iya ci da private school ba ballanta ba doko zai iya rike ku to ga gani ballantana kuma mai iyali to wannan fa ana magana makarantun boko ne balle a ana kallahu da yake islamiyya to kaga Allah ya sa mu dace. Pervasive unemployment, idan aka samu wato rashin aiki mai taurin kai da yake yawan tafiya, and unemployability da rashin aikatuwa in the country a ƙasa can result in reduced revenue, zai sa kuɗin da yake shiga a ƙasar ya ragu, increased borrowing, a dinga yawan cin bashi, loss of human capital, a dinga rasa mutane, sai ga wanda ya samu dama ya tsallaka ya tafi Amerika ya tafi Saudiya ya tafi abin nan saboda ƙasar ba ta kula da shi, and increased poverty levels, talauci zai karu among others da wasu abubuwan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.